theo. Chánh định dựa trên nền tảng đạo đức, nền tảng giới, và khi mà có một nền tảng đạo đức tốt thì chúng ta đạt được sự tập trung, trên cơ sở tập trung vào hơi thở của mình, thì cái sự tập trung đó rất là thanh tịnh và tập trung đó rất là tốt. Và khi mà chúng ta tập trung như vậy thì cái bước tiếp theo chúng ta đạt được thì chính là chánh định. Và cái chánh định, tại sao chúng ta lại gọi là chánh định? Chánh định thì nó không bị ô nhiễm bởi những cái tham muốn, những cái mong cầu, hay là những cái ảo tưởng, hay là những cái sân giận. Bởi vì là trên thực tế thì có rất là nhiều loại tập trung, nhưng mà không phải loại tập trung nào cũng gọi là chánh định cả. Chúng ta cần phải hiểu rằng là chánh định là một sự tập trung mà hoàn toàn không bị tác động bởi những cảm xúc ô nhiễm, cảm xúc nhiễm ô. Và đấy là một công cụ rất là tốt để có được trí tuệ. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành thiền quán, tức là thiền Vipassana, dựa trên cơ sở nền tảng của chánh định, thì chúng ta trên cơ sở cái cơ thể của mình thì chúng ta sẽ phát sinh được một cái trí tuệ. Đấy là chúng ta nhận thức được cái sự thật khách quan về thân và về tâm của chúng ta. Về sự thật khách quan, một cái sự thật khách quan là nó không ngừng thay đổi, và chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ về sự vô thường. Bởi vì là cái chánh định của chúng ta thì nó dựa trên nền tảng của đạo đức, và khi mà chúng ta dựa trên nền tảng của đạo đức thì tâm của chúng ta sẽ rất là thanh tịnh, tâm của chúng ta rất là sắc bén. Và bởi vì là chúng ta có tâm sắc bén như vậy thì chúng ta sẽ nhận thức được những cái sự thật ở trong thân và trong tâm của mình. Bởi vì là nhờ cái sự sắc bén của tâm đấy mà chúng ta sẽ nhận thức được những cái sự thật của thân và của tâm, và chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ, hay là gọi là cái nhận thức của mình về cái sự thật về vô thường. Chúng ta sẽ hiểu được những cái bản chất của cơ thể của mình. Nhờ cái sự sắc bén của tâm mà chúng ta sẽ có được cái trí tuệ về vô thường. Chúng ta hiểu được từ cái cấp độ thô lậu cho đến cấp độ vi tế của sự thật của thân và tâm của chúng ta. Khenpo. So as you guys know that when you practice the Anapana meditation, firstly you have to be very attentive about your breath. Nhưng mà quý vị thực hành thì quý vị thực hành thiền chỉ thì quý vị đều biết rằng là đầu tiên là mình phải rất tập trung vào cái hơi thở của mình. Anpola. Sorry, today I don't know, the connectivity here, it seems really very bad here. Thầy xin lỗi bởi vì ngày hôm nay là cái kết nối internet của thầy có vẻ là rất là kém. Anpola. But still, we'll try to do okay. Nhưng mà thầy sẽ rất tiếp tục cố gắng để giảng. So what I was saying is, when you concentrate on your breath, breathe in and breathe out, you have to concentrate within this area and try your best to be so attentive about your breath. And Khenpo. Okay. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Hello? Yes, I can hear you now. Okay, because, today the weather is not really good here and it is little windy. Yeah. At the meantime, we had a little bit snow here. Yeah. So I think the problem occurred because of that condition. Yeah. Ngày hôm nay ở chỗ nơi ở của thầy thì là thời tiết không được tốt lắm. Gió khá là mạnh và có tuyết rơi. Cho nên là chắc là vì lý do như vậy mà cái internet, cái connection, cái kết nối internet của thầy nó hơi bị ảnh hưởng. Yeah, Khenpo. Okay, so do you think that we can continue with this connectivity, the poor connectivity? Các quý vị đạo hữu có nghĩ rằng là chúng ta sẽ tiếp tục học với cái tình trạng kết nối như này không ạ?
I think we can continue until we can, Khenpo La. We still can hear you, La. Okay. So, okay, that's good. So what I was saying is the concentration of the breath. One must concentrate Khenpo La. really bad. It's so bad. Yeah. Okay. So what I was saying is that when you practice the meditation, you have to concentrate on this smaller area so that you can feel the outgoing breath and incoming breath. You can observe the incoming and outgoing breath without any kind of interruption, without any kind of outer distraction. So one must observe the breathing in and out without allowing any kind of other thought. So that is the technique. Yeah. Khi mà thầy nói là quý vị cần phải quan sát cái hơi thở của mình, quan sát cái hơi thở của mình thì tức là quý vị phải rất là tập trung vào hơi thở của mình, và quý vị tập trung vào cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình, và chỉ tập trung vào cái khu vực tam giác xung quanh hai cái lỗ mũi của mình mà thôi. Và bạn phải rất là cố gắng để tập trung vào cái hơi thở vào và hơi thở ra ở cái khu vực tam giác rất nhỏ ở xung quanh hai cái lỗ mũi của mình. Quan sát cái hơi thở vào và hơi thở đi ra từ cái lỗ mũi của mình mà không phản ứng với bất cứ một cái tác động từ bên ngoài nào đối với cơ thể của mình, và chỉ quan sát cái hơi thở mình mà không cho phép cơ thể mình được phép phản ứng cái gì cả. Khenpo La. So when you practice, yes, hello. Yes, I can hear you, La. Hello. Yes, I can hear you, La. We can hear you, La. Khenpo La. Khenpo La. We can hear you, La. Hello. Yes. Mr. Hưng, hello. Yes, I can hear you, Khenpo La. Hello. Yes. Okay, I can hear you, La. So I think it is very disturbing. So Yeah. do you think that, shall I talk about if they have any kind of questions, so I can answer about the meditation technique, because I don't think that we can continue on with this type of connection. Ok là, yeah. Vì là cái đường kết nối internet của thầy nó rất là chập chờn, cho nên là thầy nghĩ là bây giờ thầy sẽ dừng cái bài giảng lại để dành cho quý vị có thể đặt câu hỏi đáp với thầy. Thay vì là thầy giảng liên tục thì nó không đảm bảo, thì là thầy sẽ trả lời câu hỏi quý vị. Bây giờ quý vị có câu hỏi thắc mắc gì quý vị đưa ra đi ạ. Anh Hưng ơi. Do they have any kind of question? Yes, Khenpo La. Yes, Khenpo La. Yeah, okay. So please ask me about. Anh ơi, anh hỏi thầy cho em là cái trường hợp như cuối buổi giảng hôm vừa rồi em đã hỏi anh ấy. Rồi. Là em hay bị như kiểu giật mình, như kiểu muốn ngã. Giật mình muốn ngã. Và khi em vẫn không phải là trạng thái lơ mơ, mà em vẫn chánh niệm, và cái khi mà em cứ cảm giác như thời gian và không gian như kiểu nó ngừng lại. Ok. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, ok. The first question is Khenpo La, one of our brother. He's tried to at the meditation last session. He tried to concentrate on the breath, but sometimes he felt sudden kind of. He felt almost he fell down, and he have a feeling that the time and the space seem to stop. The time is not running anymore. Time stop. So what is that problem?
Khenpo, can Hello, you hear? yes. Can you hear the question? Can you hear the question? Not properly because it was interrupted by the connectivity. Yeah, at the end of the last session, when we practice meditation, one brother feel that his time and space stopped running, and he almost fell down. He had a feeling of falling down. Can you hear? Sorry. Yeah, Sorry. I repeat Sorry, again. Mr. Okay. Yes. As the last session, when we practice meditation, one brother have a feeling that he tried to keep right concentration and right mindfulness, but he felt that his time and space seemed to stop. Time is not running, and he have a feeling that he almost falling down. Yeah. So what is the problem with him? Hello. Yes, I can hear you now. So last time when we do the meditation, he had a kind of feeling that he fell down somewhere. Exactly. Yeah, and his time and his space is stop running. No more time running. Yeah. Okay. So actually, I mean, those who do this meditation, the meditation practice, and those who are beginner, and many people has this kind of the feeling, or this kind of thought arises in their mind, and they feel many things, like this. But it doesn't matter, actually. It is not a big problem. One try to understand, one try to come back to this, anapana. Means breathe in and out. One must understand that his mind is distracted or goes somewhere, and try your best to bring your mind back to the breathe within this area, and try to observe this. So whatever arises in your mind, of course, it is a distraction. You shouldn't, feel so bad about it. You just try to concentrate on the breathe in and out, observe without any kind of reaction. That is okay. There's nothing, of course, as a beginner, there are many kind of distractions. Of course there are, but try your best to bring your mind back to the meditation object. That is the main technique of this, meditation. Yeah. Trên thực tế thì tất cả những người mà mới bắt đầu vào thực hành thiền, hay cụ thể hơn là bắt đầu thực hành vào thiền chỉ, thì sẽ có rất là nhiều cái phản ứng của cơ thể cũng như là các cái suy nghĩ ở trong não bộ của mình nó xuất hiện ở trong tâm thức của mình, giống như là cái cảm xúc của anh Dũng như vậy. Nhưng mà điều đấy thì không có vấn đề gì cả, điều đấy không có vấn đề gì là nghiêm trọng cả. Khi mà chúng ta xuất hiện những cái suy nghĩ hay là những cái cảm xúc ở trong tâm của mình ấy, thì khi đó thì việc mình cần làm là cần phải biết rằng là tâm thức của mình đang bị xáo động và tâm của mình nó đang bị toán loạn, và khi đó thì mình cần kéo cái tâm của mình trở lại với cái đối tượng tập trung của mình, đấy chính là cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Dù có điều gì xảy ra ở trong tâm của mình đi nữa, dù có suy nghĩ nào lóe lên trong tâm của mình đi nữa, thì mình phải hiểu rằng đó là một sự xáo động, một sự động tâm, và mình chỉ tập trung vào quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình thôi, mà không được phản ứng với bất cứ một cái suy nghĩ nào nổi lên ở trong tâm thức của mình, hay là với suy nghĩ với cái phản ứng của mình đối với cơ thể bên ngoài. Hãy đưa tâm thức của mình quay trở lại cái đối tượng quan sát của mình, đấy chính là hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khenpo. Yes. Anh ơi, cái lúc mà em giật mình ấy là lúc em
tâm em vẫn đang quan sát hơi thở, chứ không phải lúc đấy là tâm em lang thang, mà lúc đấy em vẫn biết là em đang quan sát hơi thở. Thì nó giật mình như kiểu là mình anh có cảm giác là kiểu là mơ xong mình bước hụt chân không anh? Đấy, nhưng mà lúc đấy mà em vẫn xác định rõ là tâm em thức em đang vẫn quan sát ở cái tam giác mũi mình, ở hai lỗ mũi mình, hơi thở ra đi vào. Dạ, chứ không phải là tâm em đi đâu, tâm em lang thang, mà tâm em đang quan sát mà lại giật mình cơ. Dạ, cảm ơn anh ạ. He confirmed that at that time he still observed his breathe in and breathe out, but he understand that his mind is not wandering around, but very concentrated to the breath in and breathe out. However, he still felt kind of sudden fall down, so he doesn't understand. So if your mind is focused on the breathing in and out, then it is okay. Actually, your mind is concentrating. But whatever arises in your mind, like a falling down or something else comes in your mind, just to, you should ignore those kind of things, because now you are here to practice and observe this breathing in and out. Your main job is to observe your breath without any kind of, without any kind of controlling itself. You have to observe the natural breath. Natural breath means whatever comes within this area. I mean, at the moment, any kind of breath that you have, it can be a gross breath, it can be a very subtler breath, it can be a very, short breath or long breath, anything. But you have to observe the natural breath without any kind of controlling on your breath. So if your mind is concentrating on that breath, then whatever comes in your mind, that is okay. You just ignore that and try your best to be in this with this breathing in and out. That is the main thing. So you don't have to worry all the others, like you're falling down, or feeling like falling down somewhere or whatever. It is not very important. Kể cả khi mà tâm thức của mình mà đang tập trung vào hơi thở vào và hơi thở ra như vậy, mà mình chợt có cái cảm xúc giống như là mình bị ngã như vậy, mình giật mình bị ngã như vậy, thì mình cũng mặc kệ nó thôi, mình cũng mặc kệ nó, mình bỏ qua nó. Dù là có bất cứ một cái cảm xúc nào xuất hiện ở trong tâm thức của mình thì mình cũng mặc kệ nó, bởi vì cái nhiệm vụ của mình vào thời điểm này là tập trung quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình, mà không làm bất cứ một việc gì khác cả. Khi mà mình cố gắng làm sao mà quan sát cái hơi thở của mình một cách tự nhiên nhất, và không cố gắng để kiểm soát cái hơi thở của mình. Như thế nào gọi là quan sát hơi thở tự nhiên? Tức là hơi thở của mình có thể là hơi thở rất là nặng, hơi thở ngắn, hoặc là hơi thở nhanh gấp, hoặc là hơi thở dài, thì mình cứ để cho nó tự nhiên ra vào như vậy, mà không cố gắng để kiểm soát nó, và chỉ tập trung vào cái việc cái khu vực tam giác ở xung quanh cái lỗ mũi của mình để quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình mà thôi, mà không kiểm soát cái hơi thở đó. Thì khi tâm của mình tập trung vào cái hơi thở và mình mặc kệ tất cả những cái cảm xúc nào có thể xảy ra đối với thân và với tâm của mình, thì đấy là mình đang thực hành được đúng cái kỹ thuật gọi là thiền chỉ. Và đừng lo lắng gì về tất cả những cái thứ khác xảy ra ở trong tâm thức của mình hay là xảy ra đối với cơ thể của mình. Đừng lo lắng gì cả. Khenpo. Khenpo. I can't hear you, Khenpo. I can't hear you. Can you hear me now? Hello. Yes, Khenpo.
You Yes, can hear me Ebola. now? I can hear you now. Okay. Okay, so do they have any questions, other questions Các quý vị đạo hữu có câu hỏi gì khác nữa không ạ? pertaining to this meditation technique? Nếu như quý vị chưa có câu hỏi gì, thầy tiếp tục giảng kỹ thuật thiền ạ. Yes, Khenpo, please continue là. Okay. So what I was saying about, teaching about this meditation. I was talking about the right concentration, which is very important step for purifying the mind. So as I was mentioning that we must concentrate on this smaller area, the triangular area here. So when you practice, when you observe the breathe in and breathe out, you will feel that, the touch of the breath. You can feel the breath when you're breathing in. You will feel the touch of the breath within this area. You will feel this, as you know, because when it comes in, it will touch under this nostril or this this part of the area. And if you are aware about that, it is very, very good. If you are aware that touching without any kind of reaction, without any kind of liking or disliking about this this touch, but you should aware about that touch. And when it goes comes out, when the breath comes out, you will understand or you will feel the sensation here within this area. The breathing in and breathing out, you will feel the touch of the breath at the nostril area or the inside of this nostril, just to be aware without any kind of reaction. Observe it objectively so that your mind becomes so sharp and you can feel the subtler reality of your body. It will make your mind so sharp because whenever you do not react and to be aware at the present moment, then your mind becomes so sharp because it is free from all other afflicted emotions. So it makes your mind sharpen and you can feel other reality, the subtler reality of your body. Yeah. Khi mà thầy vừa mới nói lúc nãy về cái kỹ thuật thiền, thầy đã nói về cái việc mà chúng ta đạt được chánh định. Đây là một cái bước rất là quan trọng để thanh tịnh hóa cái tâm thức của mình. Bởi vì như thầy nói là khi mà chúng ta chỉ tập trung vào cái khu vực tam giác ở xung quanh lỗ mũi thôi, thì chúng ta sẽ quan sát được cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Và khi mà bạn cảm nhận được cái sự chạm, sự động chạm của cái hơi thở, cái dòng khí đi vào và đi ra qua hai cái lỗ mũi của mình, cảm thấy cái giác quan ở dưới cái lỗ mũi của mình và cái khu vực tam giác đấy, nó cảm nhận được dòng khí đi vào và đi ra hai lỗ mũi của mình, mà mình không phản ứng bất cứ một cái điều gì với một cái cảm xúc là thích thú hay là không thích, thì đấy là điều thực sự là rất là tốt. Khi mà bạn ý thức được cái sự xúc chạm của cái dòng khí với cái lỗ mũi của mình như vậy, thì bạn sẽ cảm thấy tất cả những cái cảm xúc của cơ thể của mình. Và khi mà bạn cảm nhận được tất cả những cái cảm xúc đó mà bạn không phản ứng lại với những cảm xúc đó, thì tâm thức của các bạn sẽ trở nên rất là sắc bén. Và khi mà tâm sắc bén rồi thì các bạn sẽ cảm nhận được tất cả những cái sự thật về cơ thể của mình. Và khi mà các bạn nhận thức được cái hơi thở của mình vào thời điểm hiện tại, thì tâm thức của các bạn trở nên rất là sắc bén.
và tâm thức của các bạn đấy không còn bị ô nhiễm hay là bị tác động bởi tất cả những cái cảm xúc tiêu cực, những cái xúc tình tiêu cực của thân của mình nữa. Khenpo là. So one must continually observe the breathing in and breathe out. You know, you have to continue. You have to practice it. Like if you have a good time, then you can do it like a 1 hour. If you do not have much time, that you can do this practice for, you know, or like a 30 minute, half an hour. It is very important to, you know, do continuously, observe the breathe in and breathe out continuously within this area. So when you choose the small area here, because, you know, I said that you have to concentrate within this small area. Why? Because whenever you choose the small area, your mind become so sharp, because, you know, you can feel within this small area, you can feel this sensation and also the touch of the breath within this area. If the object of the meditation is large, then your mind become not that sharp, because it takes long time to sharpen your mind. So if you choose the smaller area, then your mind becomes sharpened in a short time. So that is why Buddha said, within this area, small area, you must concentrate as a beginner. So when you do this, you have to do it continuously without any interrupting. Of course, as a beginner, there are many kind of distraction. One must not feel very bad about this kind of distraction. You just, you know, try your best to bring your mind to the object and continually do the meditation. So as a beginner, it is really, you know, one find there are many kind of difficulties, you know. As a beginner, you will feel a lot of discomfort, a lot of distraction, a lot of discomfort, a lot of pain in your body, a lot of things, you know, when you do this meditation. Of course, there are many kind of difficulties like that. Why? Because one doesn't know, you know, how to live without any reaction. As a beginner, we always distract our mind, or you know, whenever we do anything in our daily life, we always react with the desire, or we always react with the aversion, or sometimes with the illusion or delusion. Our mind become, you know, always dealing with this kind of impurities. When you see something beautiful, you react with your desire. When you see something very ugly or something bad, or any kind of bad situation, whatever, you will react with the aversion. Similarly, whatever you hear or smell or, you know, or taste or touch, or any kind of thought arise in your mind, good or bad, you will always react with the desire, or you will react with the aversion. So because of this kind of habitual patterns, always reacting with the desire or aversion, one lost the way of the life. One doesn't know how to live with the purity. One, you know, lost the life of the purity. So when you try your best to live with the purity, when you try your best to you know, be aware of this present moment without any kind of reaction with the aversion or desire, then of course there will be a lot of difficulties, discomforts, pains, this discomfort, that discomforts. Of course, all these things will arise, but sooner or later, these difficulties will disappear or go away, because now you are living, or you are practicing the purity
practicing the pure sort of meditation. So it will uproot it, or it will eliminate all the impurities day by day, little by little. And sooner you will find that whenever you do this meditation, you will feel so peace, so happy, so pure. So one must understand how to live with the life of the purity. So that is the purpose, that is the way of doing this meditation. Yeah, Khenpo excellent. Chúng ta cần phải cố gắng tập trung vào việc quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta có thể thực hành ngồi thiền, thiền chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta cố gắng là ngồi khoảng độ 30 phút. 30 phút, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao mà ngồi tập trung quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra ở một cái khu vực rất nhỏ bé, là cái tam giác xung quanh cái lỗ mũi này của chúng ta mà thôi. Tại sao chúng ta lại chỉ tập trung vào cái khu vực nhỏ bé ở xung quanh cái lỗ mũi này thôi? Bởi vì khi mà bạn tập trung vào một cái khu vực nhỏ bé như vậy thì tâm thức của mình nó sẽ trở nên sắc bén một cách rất là nhanh chóng, và nó sẽ nhận thức được tất cả các sự thật khách quan ở xung quanh cơ thể của chúng ta. Bởi vì nếu như mà chúng ta tập trung vào một cái đối tượng quan sát nó rộng lớn hơn thì tâm thức của chúng ta nó sẽ cần rất nhiều thời gian để trở nên sắc bén, để nhận thức được hết đối tượng cần quan sát. Đấy là lý do vì sao mà Đức Phật lại dạy chúng ta tập trung vào quan sát hơi thở của mình ở một khu vực rất nhỏ bé như vậy. Bởi vì nếu như mà chúng ta tập trung vào khu vực nhỏ bé như vậy thì tâm thức của chúng ta sẽ trở nên sắc bén một cách rất nhanh chóng. Và khi mà chúng ta tập trung như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều cái cảm xúc, rất nhiều cái cảm nhận từ các cái giác quan của chúng ta, và những điều sao nhãng, động tâm nó sẽ diễn ra. Và chúng ta đừng lo ngại về điều đó, và chúng ta chỉ cần tập trung vào cái việc quan sát hơi thở của mình mà thôi, thì đó sẽ là cái cách thức đúng đắn để chúng ta thực hành. Với tư cách là những người mà mới bắt đầu thực hành thiền ấy, thì chúng ta sẽ cảm nhận có rất nhiều điều khó khăn, rất nhiều điều bất tiện, rất nhiều cái sự xáo động tâm, rồi rất nhiều thứ nó sẽ xảy ra ở trong tâm của chúng ta, và chúng ta cảm thấy là ngồi để mà định được tâm của mình là rất khó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta không hiểu được cách sống làm sao, sống một cách an nhiên tự tại mà không phản ứng. Bởi vì là trong cuộc sống của chúng ta phản ứng rất nhiều với các cái hiện tượng sự vật ở bên ngoài, với những cái tâm yêu và tâm ghét khác nhau. Và khi mà chúng ta thực hành thiền thì tức là chúng ta thực hành thiền với một cái tâm rất là bất tích. Và khi mà tâm bất tích như vậy thì chúng ta luôn luôn phản ứng với tất cả những sự vật và hiện tượng bên ngoài. Khi mà chúng ta thấy những cái điều mà gọi là xinh đẹp, những điều tốt đẹp, thì tâm của chúng ta sẽ phản ứng với một cái cảm giác yêu thích. Nhưng ngược lại, khi mà chúng ta nhìn thấy những điều gì xấu xa, không thích thú, thì chúng ta sẽ ngay lập tức là phát sinh cái tâm không mong muốn, ghét bỏ. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta lắng nghe thấy, hoặc chúng ta ngửi thấy, hoặc chúng ta nếm được một cái gì đó, hoặc chúng ta xúc chạm với một cái gì đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn phản ứng với một cái tâm thế yêu thích hoặc là ghét bỏ. Bởi vì những cái tập khí như vậy, tập khí ở đây là tập khí, những cái phản ứng mà theo thói quen như vậy thì nó đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Nó khiến cho chúng ta không biết cách sống cuộc sống thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta cần phải cố gắng sống một cuộc đời thanh tịnh vào cái thời điểm hiện tại này, thông qua cái việc không phản ứng với các cảm xúc của cơ thể. Điều này thì sẽ là rất khó khăn cho những người mới bắt đầu, bởi vì nó sẽ gây ra rất nhiều các cái điều không thuận lợi cho chúng ta khi mà chúng ta tập trung nhận thức vào cái hơi thở của mình như vậy. Tuy nhiên sau đó chẳng chóng thì thầy, không sớm thì muộn, thì tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đấy nó sẽ biến mất, và chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta có khả năng tập trung tốt hơn.
Và khi mà chúng ta càng ngồi thiền nhiều thì chúng ta càng có thể nhổ tận gốc, loại trừ được tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đấy của tâm của mình. Và thông qua cái việc mà ngồi thiền như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự bình an, một sự hạnh phúc, một sự thanh tịnh. Và trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đạt được đến sự hạnh phúc, sự thanh tịnh, sự bình an như vậy thì chúng ta càng cần phải thực hành thiền mỗi ngày một ít để đạt đến một cái trạng thái tâm thức như vậy. Khenpo. So, because of this blind reaction, because of the blind reaction of the attachment and also the aversion, one feels so agitated in one's daily life. When you see something where, like, opposite of your thinking, your mind becomes so agitated. You feel so, like unsatisfied about all these things and all the complaining arising in your mind with the relationship, within your family members, within your colleagues, and within the society, all this, because of that agitated mind, all these complaining things will arising. So one must learn how to live without this kind of blind reaction, because the blind reaction is the cause of your impurities. So because of these impurities, so your mind becomes so agitated, and all the stuffs, all the bad things comes up. So this technique, the meditation like this technique will help us how to live without any kind of blind reaction, how to live with the purity of the life. So when you try to do this meditation, now you are doing something which is not familiar for you, because with your daily life, you're always, reacting with something. But this technique will teaches us how not to react in your daily life. So this is totally opposite of our blind reaction. So when you do this meditation, because of the purity of this meditation and purity of your mind, all the other stuffs will comes up, like all the discomforts and pain and this complaint and all things. When you do this meditation, at the meantime, all these impurities will comes up, which is not very bad actually. It is a good sign that you are doing meditation properly. Because of this meditation technique, all these discomforts and complaining things comes up. So when it comes up, you should be aware of this kind of like a pain or complaining, whatever. Try your best not to react and bring your mind back to the object. Bring your mind back to the object of this breathing in and out, and try your best to remain with the equanimity of mind without any kind of reaction. So it will not overpower you. It will become less power. And sometimes it will go away. So you will feel so comfortable about this technique, about yourself, about the reality that you feel. Yeah, Khenpo. Bởi vì là những cái phản ứng một cách mù quáng, thầy dùng cái từ gọi là phản ứng một cách mù quáng bằng những cái cảm xúc gọi là mong muốn, hay là những cái cảm xúc không mong muốn, cảm xúc ghét bỏ. Tâm của chúng ta luôn luôn phản ứng một cách rất là mù quáng với tất cả những cái cảm xúc ở bên ngoài, với những cái điều mà chúng ta không mong đợi, những điều mà chúng ta không mong muốn.
Kể cả chúng ta phản ứng với những thành viên ở trong gia đình của mình, phản ứng với đồng nghiệp của mình, phản ứng với xã hội, vì là một cái tâm vô cùng là xáo động, tâm rất là bị kích động. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta cần phải sống, phải học làm sao để dừng lại, để ngăn chặn cái việc mà phản ứng một cách mù quáng của tâm với tất cả những cái điều bất tích của tâm, với tất cả những cái phản ứng ở bên ngoài. Bởi vì tâm của chúng ta là vô cùng bị kích động bởi tất cả những điều xấu ở bên ngoài khi mà nó xuất hiện. Thì cái kỹ thuật thực hành thiền một cách rất là thanh tịnh như này, thanh tịnh nhất như thế này, sẽ giúp đỡ chúng ta làm sao có thể sống được mà không bị những cái phản ứng mù quáng như vậy nó dẫn dắt. Làm thế nào để có thể sống được một cái cuộc đời thanh tịnh thông qua cái việc là thực hành thiền. Khi mà mình thực hành thiền như vậy, với tư cách là những người bắt đầu thực hành thiền, thì có rất nhiều điều chúng ta không quen thuộc, có rất nhiều điều lạ lẫm sẽ xảy ra với chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta cố gắng để không phản ứng lại với tất cả những cảm xúc của bên ngoài mang lại, thì chúng ta cố gắng ngăn chặn những cái phản ứng một cách mù quáng của tâm thức của chúng ta. Và dựa trên cơ sở một cái việc hành thiền rất là thanh tịnh như vậy, dựa trên cơ sở cái tâm tập trung của chúng ta như vậy, thì cái việc mà xuất hiện tất cả những cái cảm xúc tiêu cực như là cảm giác rất là khó chịu trong cơ thể, cảm giác đau đớn ở trong cơ thể, khi mà nó xuất hiện tất cả những cái cảm xúc không mong muốn như vậy khi mà chúng ta thực hành thiền, thì chúng ta đừng lo ngại gì về tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó, bởi vì đấy là một dấu hiệu tốt, dấu hiệu phản ứng của tâm thức của chúng ta với những cái tập khí hàng ngày của chúng ta. Như vậy là chúng ta đừng lo lắng gì về những cái phản ứng khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thiền, mà chúng ta chỉ cố gắng là tập trung vào hơi thở vào và hơi thở ra của mình, cố gắng để giữ tâm thức của mình một cách an nhiên, tự tại và không phản ứng với tất cả những cảm xúc của cơ thể. Và khi mà chúng ta kiểm soát được tâm của mình như vậy, thì tâm của chúng ta sẽ bớt thanh tịnh, bớt ô nhiễm đi. Và khi đó tâm thức của chúng ta nó không kiểm soát được chúng ta nữa, mà ngược lại tâm của chúng ta sẽ ngày càng chịu sự kiểm soát của chúng ta. Và khi mà chúng ta kiểm soát được tâm của mình rồi, thì mình sẽ cảm thấy một cái sự dễ chịu, một cái niềm hạnh phúc và một cái sự an nhiên tự tại trong các cái cảm xúc cũng như là trong tâm thức của mình. Khenpo La. As you practice or concentrate your mind to the breathing in and out, as you do this practice continuously, then you will find that, little subtler reality will, come up, or you will understand a little subtler reality, which is, when you concentrate properly, you will feel that within this area, there is a kind of sensation, any kind of feeling or sensation you will feel within this area. Of course, there are, every part of the body, we have a sensation. As long as we are alive, we have a sensation, every part of the body. But mind is not capable to feel all kind of sensation. We are only capable to feel the gross level of this sensation. But as long as you concentrate within this area, you will feel a little subtle reality that you will feel the sensation within this area. Of course, there are sensations every time within this area, but your mind is not that sharp to feel all the sensation. But when you go along with this practice, when you concentrate, your mind becomes sharpened and your mind is capable to feel the sensation within this area, which is little subtle reality. So one must concentrate on that sensation. Now, the object of your meditation is the sensation, Now that you are concentrating on the sensation within this area.
So when you do this meditation, you are observing that sensation without any kind of reaction, with the equanimity, with the purity of the mind, which is equanimity of your mind. Just try to observe that sensation without any reaction. So you have to do it continuously, more time. So it will train our mind to feel the subtlest reality of the body. So this is the way of sharpen your mind and also make your mind so strong. Yes. Yes, Khenpo. Khi mà các bạn thực hành thiền như vậy, các bạn tập trung vào cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình như vậy, thì các bạn cố gắng thực hành một cách liên tục, thực hành lặp đi lặp lại. Dần dần thì các bạn sẽ cảm thấy những cái sự thật hay là những cái cảm xúc rất là vi tế, rất là nhỏ bé ở xung quanh cái khu vực mũi của mình, và những cái sự thật đấy nó sẽ ngày càng xuất hiện. Khi mà các bạn tập trung vào cái khu vực mà nhỏ bé ở xung quanh hai cái lỗ mũi của mình, thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc, cảm nhận, cảm thọ khác nhau. Trên thực tế thì tất cả các bộ phận ở trên cơ thể của chúng ta nó đều có những cái cảm xúc, cảm nhận khác nhau. Nhưng mà vì tâm của chúng ta nó không đủ khả năng để cảm nhận được tất cả những cảm xúc vi tế đó, mà nó chỉ cảm nhận được các cảm xúc ở cấp độ thô lậu mà thôi. Khi mà bạn tập trung vào khu vực tam giác ở xung quanh cái lỗ mũi của mình, thì cái tâm thức của mình nó lúc đấy nó chưa, dù là nó lúc đầu thì nó chưa sắc bén để cảm nhận được. Nhưng mà khi mà bạn càng thực hành tập trung vào cái xung quanh lỗ mũi của mình, thì cái tâm thức của mình nó ngày càng trở nên sắc bén hơn. Và khi tâm trở nên sắc bén hơn thì nó sẽ cảm nhận được những cái sự thật rất là nhỏ bé, sự thật rất là vi tế ở xung quanh cái khu vực tam giác lỗ mũi của mình. Và khi mà mình thực hành thiền như vậy, lặp đi lặp lại, càng ngày mình càng quan sát được các cái cảm xúc thực tế đang diễn ra ở xung quanh cái lỗ mũi của mình, với một cái trạng thái tâm thức hết sức là an nhiên tự tại, với một cái tâm thức rất là cân bằng. Và mình chỉ tập trung và quan sát cái khu vực xung quanh lỗ mũi mà không có bất cứ một cái phản ứng gì của tâm thức đối với các cái cảm nhận của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta thực hành lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ đào luyện được cái tâm thức của mình, chúng ta sẽ thuần hóa được cái tâm thức của mình. Và khi đó thì dần dần tâm thức của chúng ta sẽ cảm nhận được những cái cảm xúc vi tế nhất. Và mỗi một ngày thì tâm thức của chúng ta ngày càng trở nên sắc bén hơn, và tâm thức của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khenpo. So, two aspects of this meditation is very important. Without these two aspects of the meditation, one cannot do the proper meditation. So one aspect is try to observe breathing in and out, or the sensation. Firstly, as a beginner, on the Anapana meditation, one must observe breathing in and out. So that is the first aspect. One must be aware breathing in and out without any distraction. And secondly, try not to react. Try to be with the equanimity of the mind. So that is the second aspect of this meditation, which is very important, which is the what you call main technique or essence of this meditation. And in the Vipassana meditation, the first aspect is to try to observe the sensation without any reaction. Just to be aware with the sensation. That is the first aspect. And second aspect is with any kind of aspect, any kind of sensation, one must not react with that sensation, which is the equanimity of your mind. One must remain with the equanimity. So that is the second aspect of the Vipassana meditation. So this two aspects is
very important. Without this two technique or this aspect, one cannot do the proper meditation. Yeah, Khenpo. Ở đây thì thầy muốn nhấn mạnh hai cái khía cạnh của việc thực hành thiền. Cái khía cạnh thứ nhất là khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta không thể bỏ qua hai cái khía cạnh này được. Thứ nhất, cái khía cạnh thứ nhất là khi mà chúng ta thực hành thiền chỉ, tức là thiền Anapana, thì chúng ta phải cố gắng để quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình mà không có bất cứ một cái hoặc là bất cứ một cái cảm xúc nào của cơ thể của mình. Khi đó chúng ta không được phép để bất cứ một cái phản ứng nào xảy ra của tâm của chúng ta với cái hơi thở ngoài quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Chúng ta phải luôn luôn ý thức được điều này là chúng ta không được phản ứng với bất cứ cảm xúc nào của cơ thể. Điều thứ hai, khía cạnh thứ hai của việc thực hành thiền chỉ đấy là không phản ứng. Không phản ứng tức là chúng ta giữ một cái tâm rất là an nhiên tự tại. Đây là một điều rất là quan trọng, một cái kỹ thuật chính trong việc thực hành thiền để bước sang cái mức độ tiếp theo, đấy là thiền quán. Đối với cả thiền quán thì chúng ta cũng có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta quan sát tất cả những cái cảm xúc của cơ thể của mình mà không phản ứng. Khía cạnh thứ hai là chúng ta, dù là chúng ta ý thức được tất cả những cái cảm xúc đó, thì dù nó là cảm xúc gì đi nữa thì chúng ta cũng không phản ứng với cảm xúc đó. Chúng ta phải luôn giữ tâm của mình một cách cân bằng, một cách an nhiên tự tại. Có thể nói đây là hai cái khía cạnh vô cùng quan trọng của kỹ thuật thiền. Nếu như mà chúng ta không ý thức được hai cái khía cạnh này thì chúng ta sẽ không thể thực hành thiền một cách đúng đắn được. Okay, so I hope that all of you understand well about the meditation technique. So at the end of this session, so we can all practice 10 minutes of the meditation all together. So can you please set up the time, Mr. Hưng? Yes. Như vậy là thầy hy vọng là quý vị đã hiểu được cái kỹ thuật thực hành thiền chỉ và thiền quán. Và bây giờ thì ở cái phần còn lại của cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành 10 phút 10 phút thực hành thiền. Chúng ta sẽ thực hành 10 phút thực hành thiền ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ thiền 10 phút. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiền 10 phút ạ. Bắt đầu ạ. Yeah, please start ạ. Yes, okay. Start it now. Chúng ta bắt đầu thiền ạ.
Khenpo. Okay. So it is very good to do meditation in our daily life, morning or evening. You know, if you have a good time, then it is good to do a little longer. But if you do not have much time, then 10 minutes early morning and 10 minutes evening, it is really very good to calm down your mind. Yeah. Đây là một kỹ thuật thiền rất là tốt và chúng ta cố gắng là thực hành thiền hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối. Nếu mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta có thể ngồi nửa tiếng, ngồi 1 tiếng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta cố gắng là ngồi khoảng 10 phút vào buổi sáng và 10 phút vào buổi tối thì nó sẽ rất là tốt cho chúng ta. Okay, so at the end of this session, as usual, I would like to dedicate the merit for all. Yeah. Đây là phần cuối cùng của bài học của hôm nay và bây giờ thầy sẽ hồi hướng công đức cho tất cả những thầy chúng sinh.
Khenpo làm. Nam de tam je se bo nye tom ne nye be da nam ban je de ke ga na je bo non du ba se be so le do do ra shu je mo bo wen je de ke ba na kun do zam bo te an de jin de da kun gi je da lo ge wa de da tam je ra do ngo. Thank you very Okay, much, guys. Khenpo la. See you on So next Monday là. Good night, Khenpo la. Yes, see you all. So, good night and take a rest. Thầy xin chào tất cả các quý vị đạo hữu và chúc quý vị đạo hữu có một buổi tối tốt lành ạ. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng bằng tiếng Việt ạ. Chúng ta sẽ tụng Bồ đề Tâm Vương ạ. Bồ đề Tâm Vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.